Nginibingelele bazalwane egameni la Jesu. Amen. Siyayibonga inkosi namuhla kusipha lelithuba lokuthi siphinde sihlangane. Amen. Yes, ngiyabona ke bazalwane akusiyo into lencane uma ngabe iweda iso usuke ekhaya ude esontweni mase kulula kuba nawo ukuthi liyana litulu kuyashelela imoto akhona ingamba noma bahamba ngetinyawo nje uyawafaka nje nalawo imoto ukuthi imoto iyashelela kube ngiloko nalo but nje kulula lokusube ne-excuses but wena uthi tektoto ngezathu lobo ungaba nato bathi ke cha lesikhulu sami izathu ukuthi ngiya esontweni. Amen. Sisho ke ukuthi laba ngakhona ukuphumelela bayadlala ngoba velele wethu abazalwane lo myethu akwanza ukuthi nale umbrella ngandeka ude nale lichesi but ke mina ngincoma lokuta kwakho nje ukuthi noma nje you made time ukuthi hayi angibekele isikhathi lesi sekuthi nje ngiya kuyohlanganyela. Amen. Yes, siyaqhubeka ke bazalwane nesifundo lesicalile evikini leliphelile sithi guard your heart above all things. Guard your heart. Siyabonga kakhulu praise team, sibonge kakhulu nalabazilalelayo enkonzo uyaye ingafanani uma bangekho labazalwane lapha. Amen. Bayasitha kakhulu ukukhonda kwethu ukuthi kube melula. So siqhubeka ke nayo indzaba lethi guard your heart. Ngicela ningangithathi kabi bosisi, ngicela ukuxolisa ngoba lo muntu akwenza ukuthi so suke uba offended kanje. It's a joke. I-jokes bazalwane never mas ningangithathi kabi. Uthi lo munye ke ngiyafunza lapho ubhalile status okay ukuda bosisi uthi ke ayi ungathi seninaka kakhulu emashiya bosisi titsenze tiyasala atixoshwa titsenze ngathi sekudwebeka kakhulu emashiya ningatikhohlwa titsenze. So uveta ukuthi ke uyayikhanza ukuthi attention ishintsha seyiba kakhulu kuletinye tindvo ukwenza ukuthi lokunye siyak ignore. Amen. Umbhalo ke uyazivetela nathi ukuthi singakhanza ukuthi sesinake kakhulu emashiya tiyasala titsenze tethu. Lana ke ukuthi asingakhanzi ukuthi inhlitiyo yethu siyayikhohlwa ukwenza ukuthi sekukhona lokunye lese kungona sekube ipriority. Ngiyakhumbula evikini leliphelile sabala nje khathi ukuthi ukhanza ukuthi nguleli khono lakho lesele priority sengilolo lizama ukulivikela kakhulu noma ngumsebenzi wakho noma ngaba ngilokunye nje lokhanza ukuthi nawe uyathi ukuthi hey noma kumbe sekungaba icareer yakho kanzi ukuthi ngiyo lolo sama uyivikela kakhulu. Lithi ke iBhayibheli above all things guard your heart. Amen. Izoke praise him besihamba but ngeke sisayihlabela lengoma ngoba basahlabela lengoma lethi I searched all over, I couldn't find nobody great. Sengiyabo kube nala nhlitweni yami nje uthi you can't say these words nje kusuke kukhona vile la usocale khona wabona uzathi kusini akekho lofana na Jesu, akekho lofana na uNkulunkulu. Kusuke sekukhona lobona bathi ukuthi noma bekunga offerishwa lokunye angiyinzawo. Ngikhumbula Petro uma seka babuta Jesu ukuthi nani manifuna kuhamba ningahamba kukini niyahlala noma nihamba. Wathi Petro singasuka kwenkosi siyepi ngoba imave kuphila tholakala lapha kuwe. Seside option B side lenye indzawo la singabheka khona sithole ukuthi emave kuphila alapha kuwe. Lendvo beka sathi Jesu ayente ke beyilikhuni vele bongacabanga khamba kuthiwa bonke bamshiya wasala labang 12 asathi Jesu lo ngadli lenyama yami le angayinathi ingadi yami hayi udebhlelwane nami. Bathi sofuna sipractice cannibalism bazi ayi kona kulikhuni lokho but sitela la singajikela khona lele sesikubonile la kunemavu khona kuphila ala kuwe kuphela. So ngeke sisuke lapha ko. Amen.
ngileyo ke bazalwane ingcenye lekufuna sibe nesibinzi ngayo ukuthi kude vele uma ufike kuJesu kude vele lenye indzawo la ungathola khona emave kuphila ala kuye kuphela. Ngidawuvele ngiconze ke kuleli verse lesalifunza vikini leliphelile lesitawukufunza khona lesifundo sethu singetulo kwako konke gatsa inhlitiyo yakho. Babelo ingcwele siyabongana sesikhathi sekuhlangana kutokuva livi lakho. I pray in the mighty name of Jesus Christ ukuthi sisalifunza Nkosi alithole indzawo levunzile tinhlitweni tethu kuze likhule lona lithele tithelo egameni la Jesu Kristu, amen. Ligama lami mina bazalwane ngumthobisi ngwakadlamini ngumfana uNkulunkulu ngisinzisiwe, amen. So sitabe ke sibuka lenzaba lena ke sichubeka nayo ke Judges chapter number 16 from verse 15 to 20. Ufunzeka kanjena ke. Delila wathi kuye, ungasho kanjani kimi ukuthi ngiyakuthanza na ungangethembi? Lokho sekwesithathu Solomon ungenda silima sakho. Ungangitsheli imfihlakalo yemandla akho lamakhulu. Ngaloko kumbelesela kwakhe amchukulusha onke emalanga amncenga Samsoni waze wathinwa umphefumulo wakhe wakhathateka kakhulu. Ngako wamtshela yonke inhlitiyo yakhe wathi, tinelwe tami atizange setithindwe yinsingo ngobe ngingumNazari ngehlukaniselwe uNkulunkulu kusukela ekutalweni kwami. Inhloko yami nayingase ihulwe emandla ami angisuka kimi. Nami ngingaba buthakathaka njengabo bonke abantu. Delila wathi kube abone ukuthi umtshele yonke inhlitiyo yakhe. Wathumela livi kubaholi bemaFilisti wathi, aseniphindze nibuye kwekugcina sewungitshelile yonke inhlitiyo yakhe. Ngako baholi bemaFilisti babuya baphethe isiliva ngetandla tabo. Delila walalisa Samsoni emathangeni akhe wabita lenye indvodza. Lendvodza yamuhula onke lamagodza lasikhombisa itinwele takhe. Delila waqala kumhlupha emandla Samson asuka kuye. Delila wase uyamemeta wathi, Samson, nange amaFilisti asaseti kwakho. Wavuka ebuthongweni bakhe acabanga athi, ngitawuphumelela njengasemihleni ngiphunyuke. Noko bekangadi ukuthi simakadze bese amshiyile, amen. La bazalwane njengoba sibukile evini leliphele ngisahlala kuyo lenzaba but ngiyafuna lokusibuyisa lesithombe futhi. La lesikuthola kuleli vileli sithola lokho ukuthi Samson kuthiwa waniketa Delila inhlitiyo yakhe. Ngiloko lele ngifuna kungasilahlekele lesifombe lesifuna singalahleki kithi. Lise iBhayibheli Samson waniketa Delila yonke inhlitiyo yakhe. Lisike abesambelesele emahlandla lamathathu angilokamtshela ukuthi athi awungitshelele imfihlo yakho ithini. Asho Samson athi mawungasosithola nje tinzambo letinsha letingazange setikhungela utho ungifase ngato. Hayi ungangwena. Amfasa tsutsu somfasile bese uyamemeta athi ke uvuka Samson nange amaFilisti asakhona. Atsabule Samson lendvo agcina bona kuswa wambelesela waze wakhathateka emoyeni wakhe Samson. Wase Samson lise iBhayibheli wathulula inhlitiyo yakhe. Wanela kubona Delila ukuthi nyalo Samson akangitsheli imfihlo yakhe unginikete inhlitiyo yakhe. Wazuze hayi sengicedzile ke ngaye. Because the inhlitiyo ya Samson sayila tandla ntamo. Now I can do anything. Ma Samson.
lithi wawatshela eMafilisti wathi Samson unginiketele inhlitiyo yakhe wotani. Angithi niyeva ukuthi lokho bese kwesi 4 amtshela lemfihlo yakhe Samson. Uyathi ukuthi kulokwe 3 kwekuqala eMafilisti maketa abengeda iphethe le mali. La sikanza kulokwe 4 kuthiwa eda sekavela iphethe le mali ngoba wathi lo muntu nyalo nginiketele inhlitiyo yakhe. So this person is under my control. Now I can do anything ngoba senginale inhlitiyo yakhe. Bathi eMafilisti eda sekaphethe imali athi hayi mangabe sokunethe inhlitiyo yakhe bamba la we can pay you asisengambambi sengikamfasi ngoba masa kunethe inhlitiyo yakhe sewakho. Wafika ke wase ucela lenye indvodza wamgona wathi asimjube le iBhayibheli imgodi leng7 asimjube lama dreadlocks libeka ngi7 ala nhloko bamjuba. Wasike uthi Samson nanga sekakhona eMafilisti ngenjwayelo Samson. So ukhuhle ukuthi inhlitiyo yakhe ayisekho kuyi ngenjwayelo Samson wathi ngidawaphinze eMafilisti wakanza ukuthi ncesiphuti inhlitiyo yakho nyalo so wayiniketa nangiya sisi nangiya ayisekho control yakho. Now you can do nothing. Athe eMafilisti asayambamba ke enda lokula befuna kukwenda ngenxa ukuthi inhlitiyo yakhe akayigatsanga akayivikelanga wayiyekelela kulomunye ukuthi akamphathele. Sifunza ke ku Proverbs la sifole khona the theme verse yethu namuhla Proverbs chapter 4 verse 23. Let's say keep your heart with all diligence for out of it spring the issues of life. Londvolota inhlitiyo yakho ngawo onke emandla akho ngoba kiyo kugeleta tiyalo tekuphila. With all diligence mawuthubuka leligama lelisi diligence lithi careful and persistent work or effort. Kutimisela ngalokusetulu lokusho ukuthi lenza bayithi iyekulondvolota inhlitiyo yakho you should not be casual about it. Akumeli nje ukwente, you must do it with all your effort kulondvolota inhlitiyo yakho kufikela inhlitiyo yakho. Amen. Sisike yini kahle kahle inhlitiyo ngabe ngilele phampa ingadi leshaya la sifubeni. Inhlitiyo ngemagama nje lamafisha ngitawuthi a heart is a spiritual organ that drives man's behavior. It is the spiritual organ that drives men's behavior. Ngiyathi ke ukuthi kuchazwe kanengi eBhayibhelini kunengi la kuvela khona inhlitiyo la kuvela khona inhlitiyo leligama lenhlitiyo nje eBhayibhelini bathi la labende labake bahlala bacalculator livela more than 600 times eBhayibhelini. So mase sifuna siyichaze ke longunye vele uba confused inhlitiyo yini inhlitiyo sikhuluma ngenhlitiyo sikhuluma ngani. So the word of God shows us that our heart is not the fourth or separate part of our being. Angithi siyakhumbula ukuthi uma sichaza umuntu sithi umuntu ungoya unemphefumulo uhlala emtimbeni. Uma sikhuluma ngenhlitiyo ke asikhulumi ngengcenye yesi4 yalo muntu. Kunemibhalo lesitayihlola lana letasivitela lokho ukuthi ke sikhathi esiningi our heart is the composition of all the components. Imvama ukhanza ukuthi onke lama components makukhulunywa ngenhlitiyo kuba khona la kuvela khona. It is the composition of all the components. Lokufaka kathi our soul, our mind, our emotion, our will and our consciousness. Our conscious is part of our heart. Our will is part of our heart. Our emotions is part of our heart. And our mind, our soul is part of our heart. Kunemavesi ke ngidawufuna sigijime nje siwabuke la chaza la vetako lenza balele ngishoko. Uma manikhumbula ku Matthew chapter 9 verse 4. Matthew chapter 9 verse 4 uveta uthi and Jesus knowing their thoughts said
why are you thinking evil things in your heart? Siyabona lana ukuthi bazivetela inhlitiyo icabanga. Uthi Jesu, why are you thinking evil things in your heart? Lokuveta ukuthi ke shothi enhlitiyo inayo imicabango. So lokusho ukuthi ke even our mind shothi ke lokho singasho ukuthi nale ngqondo yethu inhlitiyo inayo umthelela kiyo. Uma ufunza ku Acts chapter 11 verse 23 uthi ke, who when he arrived and saw the grace of God rejoiced and encouraged them all to remain with the Lord with purpose of heart. So uma selise iBhayibheli with purpose of heart, we know ukuthi a purpose, it is a decision, and it is a strong decision. Uma sesikhuluma ukuthi it could be a strong decision, purposing in your heart. That means it is part of your will. It is where you decide, I will do this thing. You purpose in your heart. Lokusho ukuthi ke sitfola lokho ukuthi inhlitiyo yethu iphinze ibe nengcenye kule part ye will. So this verse shows us that our will is part of our heart, because you purpose in your heart. Look, if you purpose in your heart, your will is part of your heart. And John chapter 16 verse 22, therefore you also now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and no one takes your joy away from you. Malisle Bible, and your heart will rejoice. Siyati mosikuthi joy emotion. Angit. Lokusho ukuthi your heart will rejoice. Sesithola lokho ukuthi shothi inhlitiyo yethu iphinze ingene kuma emotions ethu. So angeke ke inhlitiyo siyibeke sithi emotion kuphela, ingqondo kuphela. So uma uthi uyahlola vele embhalweni lama verse abuya avete ku Hebrews, angigcine nganali ke verse nali lesolo kuchaza kuzama kuchaza lenhlitiyo. Ku Hebrews chapter 10 verse 22 uthi ke, let us come forward to the holy of holies with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and having our bodies washed with pure water. Lokusho ukuthi la sesiphize sithola ukuthi lenhlitiyo yethu iphinzi nemthelela ku conscious yethu. Ngakho ke ngithi we cannot just settle on one part or ku element inye sithi inhlitiyo yethu emotion, inhlitiyo yethu will, inhlitiyo yethu it is only the intellectual part of the mind, or it is the will part. So inhlitiyo mawusayifunza embhalweni ingena kuto tonke leti inhlangothi solo uNkulunkulu uyayichaza. Ngakho ke bese umbhalo uyayichaza. Ngakho bese sithi lenhlitiyo kahlehle uma sibuka uthi mawufunza ku Proverbs chapter 23 verse 7 ithi, as a man thinks in his heart, so is he. So yabona ukuthi lenhlitiyo kahlehle iveta ukuthi inguwe. As a man thinks in his heart, so is he. So wena ungiloku ngako ngeke sithi wena ungilengqondo kuphela, ifuna ingene kuto tonke ngoba wena ungiloku lanhlitweni yakho. Lisikele iBhayibheli ngetulu kwako konke, asilondvolote, asivikele lenhlitiyo, vikela lokungena lanhlitweni yakho. Sesike, how do you protect your heart? One, before sifike lapho, as understand the condition of a human heart. Inhlitiyo sithi masifunza last week asesifunza ke Ezekiel chapter 36 verse 26 na 27. Usike ngiyawunika inhlitiyo lesha, ngifake umoya lomusha ekhathikini, ngiyawukhipha inhlitiyo lelitshe
kini ngininike inhlitiyo yenyama ngiyawufaka moya wami kini nginende nilandzele timiso tami niqaphele kugcina imithetho yami uthi ke lana lo mbhali uNkulunkulu veta ukuthi utawusinika inhlitiyo lensha akhiphe lena lelitshe leleqinile lengafuni kwenta insandvo yakhe. So the condition of a human heart lena le natural, the natural heart lolo usuke unayo ilitshe ilikhuni udzinga lelensha yaNkulunkulu lalatawuthi angakuniketa yona uthi yona ibese iyafuna lokwenta insandvo yaNkulunkulu because lena yakho le natural ayifuni kwenta insandvo yaNkulunkulu. That is why empilweni yakho kwaba nesigaba lapho khona you had to make a decision ukuthi nyalo sengidzinga Jesu ngoba le yanhlitiyo le yabonga khona ukuthi wenta insandvo yaNkulunkulu ngayo. Amen. Wadzinga ukuthi usaluthola le nhlitiyo lensha uthi ke makabhala Jeremiah chapter 17 verse 9 uthi inhlitiyo iyayengana ngetulu kwato tonke tintfo futhi yonakele ngalokwengcile ngubani nje longayiconza. Inhlitiyo yenta njani? Iyayengana ngetulu kwato tonke tintfo. Ngakho phela uyabona letintfo letimbi loye utive letendekako la emhlabeni uyathi ukuthi imphumela lathi suka khona le the root cause of the bad things, the worst that you have ever heard of iqhamuka enhlitweni yemuntu. Konke lokhu lotova ukuthi uthwala tandle uthi ha baba ngalala neliswane ngilendlela le inhlitiyo iyengana ngayo uma ngabe ungalandzela yona usike lana makabhala Jeremiah iyayengana ngubani longayiconza. Manje ke ngingakho kunesidingo sokuthi we get the new heart and kule nhlitiyo lensha le we need to protect this new heart. Amen. Yes, bese ke sesingena ke ukuthi how do we guard our heart? Singayivikela kanjani inhlitiyo yethu? Ngoba inhlitiyo kunetinto iyanyonyobeleka, inhlitiyo kunetinto letiyayitivele nje tithi ungadinaki kanzi kukhona lo lokunyonyobela inhlitiyo yakho. Uma ngilenye langa lomnye wabazalwane lesinayi la sontweni ngithi ngiyabuka nje ma status ka WhatsApp ngimbona ufaka lesinye status salabanye bosisi bama lesbian bayakhadlisha uya commenta ke la ngaphasi angisayikhumbule comment yakhe le caption I mean yakhe lapha kule ya video ukuthi beyithini exactly but nje abe like she was considering being a lesbian. Sengizike mine kuye okay just cast that spirit now, don't entertain it. Ngiyambhalela ngoba lento iyakunyonyobela ikuhehe uvule lenhlitiyo yakho wena iyangena ulikhuni lokuthi ubese uyashintsha because once lento mawusolo uyibuka ibukeka yinhle ichaza once yathola lenhlitiyo yakho kucontrola wena noma ungabe utawuthi khanza sowulakhathi khanza ukuthi sekuvele sekukutfolile angithi sivele kusibentani Samson wamniketa inDelilah lenhlitiyo. So uma ngabe ungayivikeli uvumela tindvo leti kanje kusitingenela enhlitweni yakho kuthi sekukutfolile ngoba kona kufuna kahle lenhlitiyo kuyakuthengisela kukuthi nje uyabona yini ukuthi la ungadla ucabange kabili ukuthi uma uchubeka ukunesa ukuthatha kancane kona solo kulwela lokuthi akanginike lenhlitiyo ngoba ngaba nalenhlitiyo senginesipinzi sokuthi senginaye. Listen to the Bible, above all things guard what? Your heart.
ngoba la enhlitweni yakho ngila kucubuka khona tiyalitephila. Keep your heart with all diligence. Proverbs chapter 23. Sengibuka how do we guard our heart? Proverbs chapter 4 verse 23 we have 27. Keep your heart with all diligence keep your heart with all diligence. So from it flow the springs of life. Put away from you crooked speech and put devious talk far from you. Let your eyes look directly forward and your gaze be straight before you. Ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. Amen. Lana ke mayifunza yonke lenzaba njengoba sesifunzele nyalo isivetela lamagede naletindlu kufanele sicaphele that will help us guard our heart. Kwekuqala iveta ukuthi put away from crooked speech and put devious talk far from you. Niyabona lana uvela lencenye yalele sikuvako lithi put away crooked speech. Lokusho ukuthi letinkulumo letilide letinkulumo letiphambene letidukisako lithi asibe khashane nato, because what you hear kunendlela yokuthi ligede leli enhlitweni yakho ngokulokuvako. Amen. Lokuvako kunayo indlela yokuphaver ukuthi kugcine kungenile enhlitweni yakho. That is why once walalela konke weva konke wamukela konke kunendlela yokuthi lokuvako kuthole indlela noma ligede lekungena enhlitweni yakho, because lokuva kuligede lekuya enhlitweni yakho. Ngakho ngisho naNkulunkulu usebenzisa leli gede lekuva kungena enhlitweni yakho. Listen Bible, faith come by hearing and hearing the word of God. Naloku ke lokunye kuze kungene kuthole lendlela yalenhlitweni yakho udzinga kuva. Ungayilalela nje ingoma ithi hold me tight tonight, hold me tight tonight, hold me. Ayi iqhubeka ikunesa ucabanga ukuthi it is just a song. It's hold me tight tonight. Liyavuleka leligede. Mawuqedza uyivuthi if now hold wa tight inamhla. Sekuye angibe kwendani? Kufuna indlela yapi? Lenhlitweni. So lokhu uyafuna indlela leya lenhlitweni. Kuthi nje angingaphendla indlela ngene lenhlitweni. Kwafika lenhlitweni. Hayi ke wake wathi phela umfundisi basebelanye langa akusinkinga ukuthi sisi ahlushwe bafana usibamfuna abaningi. Azathi mawuthi ujikalele kona le kuthi uthi ujikalele uthi ubaphathe ngalena athi ayisinkinga lento le. Wathi inkinga lenkulu icala lesikhathi liyena sekafuna nabafana. Ngoba noma ungawafaka lamabhakla uyayathi lendlela uyabona basebafunwa ngimi. Ngifika njani le? Lento isuke seyiqhamuka kuphi? La kule yakhe enhlitiyo. So ngisho netingoma kunaleti ingoma lokhanza ukuthi uma ucubeka naletindo lotilalelako letinye kunetindo lofuna ukuthi usingadiva nje ukuthi uyabona lokho hayi akamele ngilalele lakho mina. Le ndlela lokuyiphendla le ayisiyo lelefanele ngabe ngacubeka ngayo mina. Uvele uyibeke eceleni. Amen. Ligede lekucala lekufanele uligadze. Uma sikhuluma ukuthi guard your heart, qaphela leli gede leli enhlitweni yakho. Bona letindvo lotilalelako. Listen Bible lapha put away crooked speech and put devious talk away from you. Lokuvako kunendlela engena enhlitweni yakho.
ngakubuda ke ukuthi ulalela novani njalo njalo. Yini lo ilalelako? Yini lo yivako? Yini lengena enhlitweni yakho? Yini lo ivulele? Ngoba lokho lokuvulele ngoba kuyachubeka kokuncenge uvile ukuthi kusiwa bamncenga kanganani Samson usiba Delila wamncenga amncenga azathi wena fana ungithanzi wena nje ungithanzi ngoba ebuya ngithanza ngaso ngitshelile lemfihlo yakho bathi waze wagcinwa wathi hayi mi amen kukhona lo mva ukuthi uyathi indlela ngincenga ngayo lo ngidawugcina ngitsiniwe ngimnika na into la ifunako suka amen isi wamncenga ngoba lo lokuvako kuvula leligede lekungena la enhlitweni mawucuba uthi let your eyes look directly forward and your gaze be straight before you. Let your eyes look directly forward and your gaze be straight before you. Lo lesikuthola kokela lelinye ligede ngiliphi ngilele mehlo ubuka ini ngoba kunetinto lotibukako letinendlela ukuthi titfole indlela enhlitweni yakho le ebazalwane le ncenye lena enhlitiyo inkulu kakhulu ngakho phela makasa thandaza David yasabona ukuthi kuyashuba indvodza lethi umbhalo he was a man after God's own heart ugcina ufika la uthi search my heart oh God because ubaba uthi uyabuka hayibo wathuka ethi umprofeti atomthulela ukuthi ke wena uyathi ungathini wena kube nendvodza it's my name Cimbi ihamba yolanza lizinyane lalenye indvodza lapha lezinyane linye yona igcwele emazinyane esibayeni wathi David hayi lo yongafuna nje kubulawa aqhotshwe nje akafe waze kuthiwa hayi ke nguwe Nkosi David walala nemfatho webantu uyakhumbula wasasendekile lelo phutha leyo sala nemfatho webantu wase lendvodza yale umfati uyahamba uyoyibulala wathi lendvodza lena ibomix wale empini makliwa ifakwe lela ishisa khona lempi abengathi David ukuthi kanti lenhlitweni yakhe kunetinvo letingcole kangaka ngoba usilo umfundisi awumati umuntu noma uhambule noma ipride inganani kuye makasasa yashayekile ngoba uthi kushayeka kusenta sonke nje sibe ngilabalungile yebo kakhulu Nkosi bomnakethu uthi asekube nemali uyawulingisana indvodza naye leyathola licingo kuthiwa yiwini lotto kanzi ngathi belidukile yathi uma isuka nje ithola licingo ukuthi wini lotto yafike yaconsa umphathi wayo nje leso sikhathi umphathi wakhe for 28 years wafika wamtshela scrap wathi wena lento bosolo ngenda yona wena tshela dabe unyalo ndakuqasha wena lenkampani yami udaba ngimacleanani uyeva kambe ukusolo ngijwayela kabi la mina ngiphethe yonke imali nale nkampani lena ngidayithenga wazoshaya iminyango ushona le ema officeini elotho wathi uthi uyafika le wathi eish ngitekutolanza imali yami ticket lami bathitela nalweni baze bamtshela azaze sikuhlole Nkosi udlamini wekunene mlangene awukho Nkosi lana ukuthi imali yakho akalindvetsa sekufunele ibuyele kweqolisa komphathi nabakithi kwavela lokho ukuthi le ndvodza solo ubonakala namakangena umphathi yambonga Nkosi dlamini kanti kukhona lo bekufihlakele lenhlitiyo bekukhona lo bekubhacile ingathi nayo yafika warevelwa imali but ke thine kulokuhle asidingi size siyambulwe imali noma yini live la uNkulunkulu liyakhona ukuhlola inhlitiyo tethu ngako uma ufunza phela asimfunze lo Hebrews chapter 4 ithi for the word of God is living and powerful verse 12 sharper than any two-edged sword piercing even to the division of soul and spirit
and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Le live la nkulunkulu liyakhona lokuhlola lemicabango, the motives, the attitude of the heart. Liyakhona le live la nkulunkulu lokuhlola likuphenye likutshele ukuthi uyabona le attitude lena akusiyo, uyabona lama motives lawa akusiyo, uyabona these intents akusiyo. But the thing that is able to do that is the word of God. So we do have the tools to guard our heart. The word of God is able to guard our heart. Liyakhona lokuveta ukuthi ngabona kanyalo akuhambi kahle. Kukhona lokufanele kulungiseke. Amen. So ngakho ke sisi le live la nkulunkulu likhona kuhlola lemizindlo nale micabango enhlitiyo yethu. Sisi ke lokhu lesikubonako kunendlela yekungena la enhlitweni yethu. Lempilo yabo akukake kwaba likhuni empilweni yebazalwane kuyo yonke leminyaka njengalesikhathi lesiphila kiso, when it comes to what we see. Yabona isikhathi esikiso kuyathingeka lokutimisela kakhulu kwekuthi ngatigadza kuthi emehlo ami ngwapha ini ngwaphukisa ini, because lama gadget lawa lentuthuko mayiseta yende kwekuthi tintfo letinengi, information, lot of things are just at our fingertips. You can browse whatever you want ukuthola. Lo sekwenta ukuthi lokugadza lenhlitiyo yakho kube umsebenzi lomkhulu kakhulu kunakuqala. Kangange kuba ngisho the information that you expose yourself to ufanele uyigadze, because there are things, there are people labakhona kokubhala basimababhala info lendlela laba ichaza ngayo ube ungeva ngathi liqiniso, just to deceive you. Ukhanze ubhaliwe netincwadi lekutshela lesinye isikhathi you come across information letathi mayikwenda nyalo kube nyalo ungabeka phansi indzaba yekholo, sebakutshela ukuthi indzaba yekholo ifike njani, kusi sikuphi thina enyalo, kwendekani inyalo kithi, why sibe lana, why kwenteke lokho. Uma ungabe ungakagathi lokho hey lokho ngasakusiko ukuthi kungafundwa ngimi, utawuthatha kukuthathe uthi maso uthi bye bye ukanze gadze kwahamba nawo, ngoba wena ungacabanga ukuthi ngiyafunza nje, kanti akusiko nje ukuthi uyakufunza nje. It is paving its way to your heart, and ngakhanza ukuthi kuyayitfola lenhlitiyo yakho. So ba nemibuto longazange sobe nayo sobe hayibo, usho ukuthi ngabe vele kudlalwa ngathi lenzaba ya Jesu, usho ukuthi ngabe vele le ndlela ayikho le. Hayi man, nathi mfuna nawe baya reference lapha babhala ngombhali ngiprofessor bani lo washo le ndvo lena vele kwenda i-research ngeminyaka lo sithe vele nawe uya reference uyabonisa hayi man ungazi le ndvo le ndvo lesitshelwa yena lesontweni abakafunzi kahle abakayendi studies. You have exposed yourself, you have exposed your heart to something lento kanza ukuthi maso ingenile enhlitweni yakho ukuthi iphume ngumsebenzi. Amen. Lisikele iBhayibheli, guard your heart, vikela inhlitiyo yakho. Akusho lokuvela inhlitiyo yakho ukuthi bani ignorant, ungafunzi, ungathatheli into, but kunetinto lovela udisense utibone usathi this is not for me. Amen. Kulesikhathi vele siphila le tinto nelwati selinengi, but we must protect our heart. Verse 3 lisite, ponder the path of your feet, and then all your ways will be sure. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. La lelinye likete uveta kwekuthi
uyabona makuthiwa la ngendlela lababeka ukuthi ponder your path of your feet. Shokuthi mind where you are going. Isikhathi esiningi kunetindzawo lesitihambela kwemihlangano lesibakiyo lokhanza ukuthi the influence that you get from that company ibuya ikushayisa kancane. If you can feel or you sense ukuthi uyathi sonke isikhathi ngaba lapha, there is that negative energy lekhona nje in that company, just move from them. Ngoba akukusithi ngoba letindlu lapha babhizi ngato le ndlela lapha ihamba kunawo sosuku uyajoina but babathi mawuthi uyayihamba uyabona lo ukuthi ngathi le ndlela le ibese ingishayisa kancane and letindlu lapha babhizi ngato labantu akusitho le ngifuna babhizi ngato and le ndlela bayihamba kwakusinami lela ngifuna kuyakhona gatsa ngoba uma nichubeka wahamba nalabantu labo banayo indlela yekuthola inhlitiyo yakho. Amen. So qaphela lokho ukuthi uhamba nabo bani ubheke ngoba waqhubeka wahamba nabo banayo indlela yekuthola inhlitiyo yakho. So liBhayibheli ke ngitsite likwente kwaba available lendlela nalama tools egaza inhlitiyo yethu. Tihlabelelo athi 119 verse 11 usimakabhala lo mbhalo uthi live lakho ngilondvolote enhlitiyweni yami kuze ngingoni kuwe. Live lakho ngilondvolote enhlitiyweni yami kuze ngingoni kubani kuwe. Lokusho ukuthi indlela yekuvikela lenhlitiyo ngule live laNkulunkulu. Uzombhali le living ngilondvolotile ngiliqinile la enhlitiyweni yami. Ngikwentile lokho intentionally ngathi live lakho Nkosi ngitaligcina enhlitiyweni yami ngoba lokugcina live lakho la enhlitiyweni yami kungiphala amandla ukuthi ngingoni kuwe. There are things bazalwane lokwenza ukuthi the willpower akakhoni kukusida. Have you ever struggled with something and wacabanga ukuthi you will use your willpower that I will not do this thing again? Kwendekani? You find yourself falling back to that thing. Angithi. So lekunye tintfo tidzinga emandla ale live laNkulunkulu ngiyola la khona to pull you from that thing. Athi ke lo mbhali live lakho ngilondvolote enhlitweni yami kuze ngingoni kuwe because your willpower ihamba igcine ke ndeka ukuthi yabona ke namhla ngidecide ngigcine ngqi kwenda 949 uthi mawuthi uthi ngigcine ngqi kube ngathi ukucalela isaphasi ngoba lo kunemandla ukugcina wena akusiko nje lokudecide ukuthi namhla ngigcinile lo kunemandla ukukuvikela wena akusiko nje lesinqumo sokusabona ke namuhla ngiyagcina kwenda lokho. Ngilelive laNkulunkulu lelinemandla ukuthi lishintshe lempilo yakho livikele lenhlitiyo likugcine. Amen. Useke lombhali ngilive lakho Nkosi ngililondvolote enhlitweni yami kuze ngingoni kuwe. You must keep the word of God in your heart. Phindze sibuyele kuleli silifundzile Hebrews sengikhuluma ngaleti ngalamathulusi ekuvikela lenhlitiyo yethu lo Hebrews chapter 4. Lazi lo mbhali live lakho Nkosi likhalipha kwendlula inkemba lekhalipha hlangothi totimbili lihlaba lehlukanise malunga nemkanja umoya nemphefumulo bese likhona kuhlola le live laNkulunkulu ngakho mawuligcina la enhlitweni liyakhona lokuhlola liyakhona lokuchazisela ukuthi uyabona ke mawuchubeka kanje ngeke uzuwele lapha shintsha la ngoba liyakhona lokuhlola lemicabango naletinjongo nalama attitude alenhlitiyo le live laNkulunkulu liyakhona kwenda lokho. Ngingema mina lapha phambi kwakho uve nje ngazothi uyakhuluma nje Mthobisi but live laNkulunkulu linawo lamandla ukuthi likutshela you need this thing, this attitude is not right. It is the word of God that is able to protect your heart. Amen. Atige Philippians chapter 4 verse 8 and 9. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things
are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good, are of good report, if there is any virtue, if there is any praiseworthy, meditate on those things. The thing which you learned and received, heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. Amen. Lana ke sengilendlela ngoba sithe your heart comprises of your mind, the intellectual part of the heart, your mind. Uthi ke lo mbhali lana tonke letinto letinhle leletikahle letemukelekako leticabanga ngato akusilo licala bazalwane makhona lokuhle anything lo wathi uthi yinhle it is praiseworthy. Think about those things. Ungacabangi ngaloku lo struggleisha ngako kuphela toti. Think about the good things. Lo wathi uyabona kuhle lokho cabanga ngawo uma ngabe ubona uthi uyabona kuba nemali kuhle. Think about it. I will build myself a double story. I will buy a Range Rover. I will preach in 50 nations. I will get married. I will have 3 kids. Whatever good, anything that is good. Think about those things. There is nothing wrong about doing that. Futhi ngikona lokufanele ukwenze because isikhathi lesine inkinga ke ngicela ukutshela nawo inkinga lendlela ingqondo yakhiwe ngayo incline kakhulu kude into leti negative vele. You don't have to put any effort uma ufuna ukucabanga into lekabi. The negative thoughts, you don't have to put any effort. Kuyafika nje nyalo nje mangasa ucabange ungabalula nje I'm broke. Awufuni ukuzucabanga kuba utavuza endle ngishayeke ngayo. Eish. Yabo ayibona impilo yayinzima. Lokho kuyadidela nje. Eish. Ingabe next year kutakwendekani yabo. Bengisho ukuthi yabona ikholwa letha uvula and pheke ngavulwa itikholwa nasehlizwa senyusa. Engimvuka ukuchitha katheni isikolo. So ngakho le Bible lisifundisa ukuthi whatever is good because lapha kufuna ube intentional ngalokucabanga lento letinhle. Decide ukuthi athi kusini nginda uyabona uNkulunkulu mine ungiphile emandla ukuthi ngibe ngetulu kwemncophi. I will not struggle ngesono. Angeke ngichubeke ngiciladwe ngina into nayi. Mina ngidawuphila impilo lekahle. I will have money. I will have a good family. I will live a happy life. Ngidawuphila kahle. Kugula ngeke ungibambe mina. Do you know uma ngabe kwendeke empilweni yakho you face tindvo letimatima? I know from experience where sizas bese nje sihlala sikwenda ugatsile ukuthi ingabe ngiyini ngelenye leta kwendeka lekabi nyalo empilweni yami. So uhlala worried uthi eish ngabe ke lo nyalo ke yinje sikemeke mina silandzelako. Lisikele iBhayibheli asicabange ngani ngalo lokuhle. Asicabange ngani ngalo lokukahle. Asicabange konke lo kungadrunyiswa nje. Lo bona usubona ke lokhu deserve altrum. Think about that. The business noma ngabe uyibonile ke le business lo icabanga ukuthi yabo mina ngidawuba ne estate lapha le nto yakha baba yongena ngelikhade tindlu tami lapha kule estate yami ditaba nje ngo500 kuvalelwe kuyaba ithuba ungeyami. Think about those things. Kukabi ngani? Because anything that you see ngumphumela womcabango. Amen. Lisikele iBhayibheli ngetulu kwako konke. Let us think about those things. Bese ke ngicela ukugcina ngana verse 9 Joshua 1 verse 8. Uthi this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night,
that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Iphizibela kuphi ke? Asicabange ngayo. Ithi le ncwadi yemthetho ayingasuke emlonyeni wethu. Asizindle ngayo. Siyawukhona kwenta lokula kiyo masicabanga. Ithi mase sicabange ngale ncwadi ngoba ufanele sicabange ngayo ukuze sikhone kwenta, because as a man think in his heart, so is he. Uma uzindla ngale ncwadi, uma uzindla ngale live laNkulunkulu, uzindla ngalombhalo, kuvikela lenhlitiyo yakho from the negative things and tonke letinto leticonze kulimata wena. Uma ucabanga ngale live laNkulunkulu, lithi siyabe sesiyakhona kwenda letinto letibhalwe kiyo lencwadi. Disitindlela tethu tiyawuphumelela. Lencwadi yemthetho ingasuka emlonyeni wakho, zindla ngayo. Uyawukhona kwenta indlela takho uNkulunkulu diphumelele. Amen. Inayo ke inkonzo lengikhulu lo ungayathi kuze uyabona mina umsebenzi wami imbamba kugadza inhlitiyo yami. That's your full-time job. Gadza inhlitiyo yakho. Bona ukuthi kungena ini. Caphela ukuthi umukela ini ngoba letinye into tiqhamuka tinyonyoba nje ungazuthi nje ku cool. And futhi sithatha kulamalanga sithengisa kanjalo into etinenge. Kufubuka nje oh, this thing is cool. Kanzi ukuthi ngatfola lenhlitiyo. Wathi Delila hayi ningeda sewami unikete lenhlitiyo yakhe. Anything letfola inhlitiyo yakho. So why? Uyawugicela siginqisayo, uyawuva ngayo ukuthi akwendekeni. Londoloda inhlitiyo yakho. Ngicela sicimete sithandaze. Baba lengcwele egameni laJesu Kristu, siyabonga umsa wakho nelithando lwakho. Akekho lo njengawe nalongalinganiswa nawe. Siyalibonga livi lakho liyaphila. Selehlile ke Nkosi wakhulumisana nathi sibantwana bakho, siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu lonemusa nelithando. Uthiteke live lakho lingaphuma kwakho umlomo ngeke lijike libiyele kuwe lilambatha lingawufeza umsebenzi. Sisi sesiyayala konke Nkosi bese kunyonyobile kusasiheha kusazama kusatha inhlitiyo yethu. Sithi akube khashane nathi ngegama laJesu Kristu. Leti inhlitiyo tethu atibe indzawo yokuhlala kwelivi lakho njenga David athi livi lakho ngilondoloze enhlitweni yami kuze ngingoni kuwe. Nathi Nkosi sigcina livi lakho kule tethu inhlitiyo ngoba siyathi ukuthi usite kukholwa kutange kuva livi lakho njengoba sesilivile ke Nkosi usite wena let us ponder, let us meditate ngalo. Siyawube sesiyakhona kwenta konke lokuya lesiyalwe ngakho ngegama laJesu Kristu. I pray Heavenly Father ukuthi mangabe ukhona emkhathini wethu emehlo akhe lebeka samphumbuthisekile sisa simvalile emehlo akavuleke lawo mehlo abone ngoba uthithe wena you want to give us a new heart and take away the stony heart. Usiphe lenhlitiyo lefuna kwenta inthando yakho. Siyabonga ke Nkosi umsalo omkhulu kangaka neluthando lona longathi egameni laJesu Kristu. As we depart from this place, we thank you Lord ukuthi wena uthithe ukuthi awuhlala kithi ngeke usishiye ngeke usiyekele uhlala njalo usifikela futhi usibiyela ngamunye nangamunye wethu. In Jesus mighty name we pray. Amen.